evening, wherever you're watching us from. Thank you so much for choosing Imani Television, the #1 TV station that builds your faith in Jesus Christ. I hope you had a lovely weekend. Welcome to News Hour, today being the 3rd day of the month of July, the year 2023, and the first Monday of the month. We have a lot lined up for you on our bulletin tonight, including the public service vehicle owners raising concerns over the rise of fuel prices, which they say is affecting the transport sector. And in the corridors of justice, the High Court has ruled that the appointment of the 50 chief administrative secretaries to deputize the 23 cabinet secretaries was unconstitutional. These and many more stories on our bulletin tonight, but before we dive in, remember you can always reach us through our SMS line 0746 580 788, and you can as well always reach us through our social media handles at Imani Television on Facebook and Imani Television on YouTube. Let's get our top stories tonight. We do not think that it was the intention of the framers of the Constitution to have 50 CASs deputizing 22 cabinet secretaries. 2030, the whole world tutakuwa 9 billion people. And we have to ask ourselves, how will we feed 9 billion people in the next 7 years? Sisi tunashukuru ya kwamba serikali through SRC imeongeza mshahara kidogo ya wale wafanyikazi wanafanya kwa serikali na state corporations. Hayo ni mambo mazuri sana ya kuongeza ya kuangalia maslahi ya wafanyikazi mahali popote walipo. Watu kuanzia Monday alikuwa anaendelea tu kuchika pesa, na watu wameshukuru zaidi serikali hii ya Kenya haendelee zaidi kuangalia wananchi wakati ya njaa saika wakati kama huu. Ilikuwa wakati pia kuombea majamii hao watu na kuomba pia mandriver wale wanaendesha magari wachunge, waendeshe vizuri wakijua watu wanapepa ni watu wa Mungu. Tunajua leo kesho siku ingine wanafunzi wanarudi kwa mashule. Tunaomba mandriver waweze kuendesha magari sawa sawa. Saa hizi kitambo uende utoke hapa mpaka Kisumu utaweka mafuta ya shilingi 9,000 ndio uende kwenda na kurudi. Sasa imefanya wenye magari wengi wakatoa magari zao kwenye barabara, kwa sababu kama magari wanafunzi hawajafunga hauwezi pata abiria. Iwe ni mbaya ama ni mzuri, ni lazima tusikilie serikali yetu ndio iweze kwenda mbele. Tuvumilie tu hii miaka 5, huenda mwaka wa kwanza itakuwa ngumu, wa pili, wa tatu mambo huenda itakuwa mzuri. Welcome to the broadcast. My name is BARASA SAENYI, and Phyllis Mirikwa Arunga is interpreting in sign language. Now, following the suspension of the 50 appointed chief administrative secretaries that was done to give time for the High Court to rule over the matter, the High Court has today made its ruling that renders the appointment of the CAS unconstitutional. The 3-judge bench delivered a position on the legality of the secretaries, pointing out that the public participation for the creation of the post of CAS or Chief Administrative Secretary was only conducted for 23 of them. The court further declared that the creation of the additional 27 CAS positions did not adhere to the constitutional requirement of public participation, that the appointment of the extra 27 CAS did not satisfy public participation, and the court, through Justice Kanji Kimondo, further said that the Public Service Commission did not prove that the public participation covered the additional 27 CAS. Therefore, the High Court has ruled that the establishment of the 27 CAS position was unconstitutional. Let's watch. Article 152 of the Constitution provides that the cabinet shall comprise of A, the President, B, the Deputy President, C, the Attorney General, and D, not fewer than 14 and not more
than 22 cabinet secretaries. It is therefore our considered view that the creation of a similar office to the assistant minister, now in name of CASs, cannot be created in the manner the first respondent and the fifth respondent proceeded. Based on the reasoning set out above, we do not think that it was the intention of the framers of the Constitution to have 50 CASs deputizing 22 cabinet secretaries. Furthermore, public participation on the office of CAS was founded on a complement of 23 CASs. Doubt is erased by the following other facts. In the letter of 11th October 2022 by Dr. Joseph Kenywa, Head of Public Service, to the PSC, the Head of State requested the PSC to declare 23 vacancies for CASs. We note, however, that the special issue of Kenya Gazette Notice number 12432, dated 12th of October 2022, and the media advertisement the following day, calling for applications from suitable candidates, did not set the number of vacancies. Furthermore, the stay in the Court of Appeal preserved the original office created on 24th January 2018. Once that office was abolished on 21st September 2022, the newly created office and complement of 23 office holders could no longer benefit from that stay. Accordingly, the newly created office and fresh complement of 50 had to comply with the Constitution and the criteria set out earlier in Okia's case in order to be lawfully established. They did not comply. For the avoidance of doubt, the entire complement of 50 CASs is therefore unconstitutional. I'll now ask my learned sister, Lady Justice Ongudi, to deal with the next issue. Now, away from that, the Anglican Church has now called on government agencies in the transport sector to remove vehicles that do not meet the criteria of road rules in order to reduce the number of accidents in the country. The bishops have also asked the government to fight corruption on the roads to ensure that the safety of Kenyans. This comes after a fatal road accident that occurred along the Kericho-Nakuru highway in the Londiani market. Let's watch. Ni vyema madereva waweze kuwa makini barabarani, na askari wetu wa traffic, jamani, muweze kuwa makini zaidi na muweze kumakinika katika utendaji kazi wenu. Tupunguze yale mambo ya kuweza kuruhusu magari ambayo hayafai kuwa barabarani kwa sababu ya kupewa mlungula na vitu vidogo vidogo. Tuondoe jambo hilo ili kwamba barabara zetu ziwe salama na hivyo tuweze kulinda maisha ya wananchi wa Kenya. Wengine wakawa wamepata moyo ya kuwa na tumaini ya kuishi maisha ambao iko na ushirika nyumbani ama kwa ndoa. Kulikuwa pia na wakati ya kuombea changamoto zile, sio tu mbele, hata nchi yetu inapitia. Mara tulisikia kulikuwa na accident kubwa na kuna wengi ambao walipoteza maisha yao. Ilikuwa wakati pia kuombea majamii hao watu na kuomba pia mandriver wale wanaendesha magari wachunge, waendeshe vizuri wakijua watu wanapepa ni watu wa Mungu. Tunajua leo, kesho, siku nyingine wanafunzi wanarudi kwa mashule. Tunaomba mandriver waweze kuendesha magari sawa sawa ili hao wanafunzi wafike kwa shule. Tunasema leo ni wanafunzi, lakini kesho ni viongozi wetu, ni watu wa kutuhudumia. Kwa hivyo tuwalinde, tuwashikilie, walimu wafundishe na tupate matunda ya kuona viongozi. Now, still on matters transportation, students in Migori town found themselves in undecisive position
after some of the public transport vehicle owners declined to report to work today due to the rise in fuel prices. The chairperson of the Migori Public Service Vehicles, Jared Abuya, said that students began arriving at the bus stop early in the morning, and as at 3 p.m. this evening, some of the students were still stranded on the bus stops as the number of students is higher than the vehicles available. Abuya also revealed that they have been forced to increase the fare by 30% in order to help speed up transportation and parents complain over the cost. Hii mafuta imetupatia tabu kwa sababu wenye magari wengi wametoa magari zao kwenye barabara. Ukiangalia hapa awali tulikuwa tunaweka mafuta kutoka hapa mpaka Kisumu tulikuwa tunaweka mafuta ya shilingi 6,000. Saa hizi kitambo uende utoke hapa mpaka Kisumu utaweka mafuta ya shilingi 9,000 ndio uende kwenda na kurudi. Sasa imefanya wenye magari wengi wakatoa magari zao kwenye barabara kwa sababu kama wanafunzi hawajafunga hauwezi pata abiria na utakimbia hapa bure mpaka Kisumu na mafuta ndio hiyo imeongezwa. Hili si vizuri sana kulingana na vile sasa watoto wanarudi shuleni. Tu hapa tuko na jamu kubwa ya watoto, stage imejaa, magari hakuna, na tena fuel imepanda juu, gharama pia ya nauri. Sasa kuna ndugu yangu nilikuwa narudisha Eldoret anasoma huko, tumepata bei si kawaida vile ilikuwa ile awali, lakini tunaweza omba tu viongozi wetu watuangalie hii maneno, watu wapunguze gharama ya maisha irudi chini kidogo. Let's move forward. Now, the recent ruling by the High Court that issued conservatory orders on the implementation of the Finance Act 2023 pending the hearing and determination of a lawsuit sponsored by Busia Senator Okiya Omtata has elicited mixed reactions across the country. While a section of the people is of the opinion that it's high time Kenyans committed to paying taxes, others feel that the bill is punitive and its implementation should be halted altogether. Kwa vile koti imesimamisha hiyo bill, sioni kama ni vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu tusipolipa kodi na tupatie rais wetu nafasi, kwa sababu Mungu amemteua katika nchi ya Kenya atuongoze na manifesto ifikie, hatuwezi kufikia ile goal tunataka, lakini watu wote walipe kodi, kwa sababu hakuna vile nchi yetu ya Kenya inasimama bila watu kulipa kodi. Kwa sababu isipolipa kodi watu wasimama aje, hospitali zitaendelea aje? Iwe ni mbaya ama ni mzuri, ni lazima tusikilie serikali yetu ndio iweze kwenda mbele. Tuvumilie tu hii miaka 5, huenda mwaka wa kwanza itakuwa ngumu, wa pili, wa tatu mambo huenda itakuwa mzuri. Tupatie Mheshimiwa Ruto nafasi yake afanye kazi. Hata mtoto hasaliwi na akakula, hata yeye apatiwe wakati, tumpatie mwaka mwingine na hii finance bill tuone atafanya nini. Akishindwa sasa hapo tutaongea. Tungetaka kuambia kiongozi wa upinzani Raila Odinga akubaliane na serikali, afuate serikali nyuma, wajenge Kenya pamoja, ndio maandamano iishe. Gomo ni kwamba tuketi chini tuongee na rais, tuongee na serikali ya Kenya Kwanza na tutatokea na suluhisho. Lakini tukifunga biashara, wewe unasema unatetea Wanjiku na huyo Wanjiku atalala bila chakula. Moving forward, the Kenya Union of Domestic Hotels, Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers, otherwise known as KUDEIHA, has commended that the recent move by the Salaries and Remuneration Commission SRC to increase salaries for civil servants between 7 and 10%. KUDEIHA Secretary Albert Njiru also calls for private sector employers to consider giving salary increment to their workers, cautioning them to the high cost of living. At the same time, the union has urged Azimio leader Raila Odinga to call off the anti-government protest scheduled for the 7th of this month against high cost of living and the recently enacted finance bill. Let's watch. Sisi tunashukuru ya kwamba serikali through SRC imeongeza mshahara kidogo ya wale wafanyikazi wanafanya kwa serikali na state corporations. Hayo ni mambo mazuri sana ya kuongeza, ya kuangalia
maslahi ya wafanyikazi mahali popote walipo. Ni jukumu la kila mwajiri kuangalia watu wake. Constitution ni rahisi kuandamana, lakini tukubaliane tusiharibu mali yetu. Kenya ni yetu na sisi sote tuko pamoja. Hiyo ni constitutional right ya kila mfanyikazi, ya kila mtu kuandamana, lakini tuandamane tukijua Kenya ni yetu na sisi tuko pamoja na lengo letu ya kuandamana ni nini. The government has prioritized agricultural policy and budget to ensure food security and building capacity to deal with climatic change disasters. Various governmental organizations, in collaboration with partners from county governments, have launched a program to enable farmers to do sustainable agriculture in the country to improve crops, grow the economy, and help in dealing with climatic change. Let's watch this. Mara nyingi sisi kama wakulima tunashughulikia tu mmea pande ya juu, lakini sisi kama COPAT tunasema tunaangalia mmea pande ya juu na pia pande ya chini kwenye mizizi. Yeah? So we like to have a holistic approach to how we interact with our plants, whether it's crop protection, protecting from pests and diseases, or the uptake of nutrients and the health of the roots. Nasemekana by 2030 the whole world tutakuwa 9 billion people. And we have to ask ourselves, how will we feed 9 billion people in the next 7 years? Tutalisha watu bilioni 9 vipi? And for me, my personal opinion, it's about increasing productivity. Lazima tuongeze mazao kwa sehemu ambayo tunalima. Mashamba hawezi kuwa kubwa, lakini tunaweza fanya kilimo kwa njia ya werevu, tuongeze mazao on the same piece of land. To these climate changes, we have a lot of soil tillage factors. Soil erosion of the topsoil. We have got salinity increase, lot of dryness increasing it. All we call abiotic factors. Therefore, the soil deterioration factor has to be arrested and soil health factors have to be increased. It's not like taking medicine, therapeutic activity. Similarly, if soil health is improved, automatically plant health gets improved. Next. Nitrogen, all of you are aware, is a very important element. All right, let's head back to Trans Nzoia County, where a group of leaders aligned to the Azimio la Umoja One Kenya Alliance, led by former Water CS Eugene Wamalwa, the leader of DAP Kenya, and Caleb Amisi, the member of parliament for Saboti constituency, have embarked on a significant endeavor. They have initiated a process to collect signatures aimed at removing members of parliament who supported the 2023 financial bill. According to these leaders, it was the duty of these MPs to heed the voices of the citizens and present their concerns in the parliamentary forum. They firmly believe that the Constitution grants citizens the authority to gather signatures in order to oust leaders who have failed to fulfill their responsibilities adequately. Spana number 17, we declare you the acting member of parliament wa kwanza. Kwanzia next week, kwanzia sokoni hapa, signatures tuweke Ferdinand P.O. Box. Endebes namba 2 alikuwa kijana ya Gumo, anaitwa Ndovu. Wale mnatoka kule Endebes, tumesema Pokosa akipewa red card namba 2 ashikilie kijana Ndovu akuwe acting member of parliament. Mnakubali? Tumesema tunaenda kuanzisha maandamano tarehe 7. Mko tayari jamani? Msifikirie tunapiga no ati tumezoea tu kupinga serikali. We are not fools. Hii serikali imekuja kudanganya wananchi ya kwamba wanachukua pesa, wanakata mshahara, wajengee manyumba. Kuna mtu anahitaji nyumba hapa? Si mko na nyumba? Ile ambayo mnahitaji ni njaa, chakula. And we want to call on all progressive forces, including the Law Society of Kenya, civil society, wale wote wamepeleka petitions kotini. Tunasema aluta continua, the struggle continues.
Let's head to Baringo County. In a commendable collaboration, the Baringo County government, in conjunction with a dedicated non-governmental organization, has embarked upon an endeavor aimed at promoting uninterrupted education for girls within the county. One of the key aspects of this initiative involved the widespread distribution of essential sanitary towels to various schools. This noble act seeks to address the pressing issue of period poverty, which has regrettably been a significant contributing factor to the disheartening trend of teenage girls prematurely discontinuing their education in pursuit in the region. Recognizing the criteria, importance of menstrual hygiene, the stakeholders involved in this laudable project also took proactive measures to raise awareness and sensitize both girls and boys in schools. I relate with these girls because I've grown up as a young girl in this county. So by emphasizing the need for sanitary pads, which together, as we speak to them also, we talk about issues around ending gender-based violence, because it also culminates into that if it is not taken care of. Sometimes kama borders ikifika hiyo time ya menstrual cycle wanajificha kwa dom sana, hawakuji darasa, na day scholars maybe sometimes hawakuji shule kwa sababu ya kukosa sanitary pads. And for our county, for now, I still encourage that we use the sanitary pads and like the washable pads, because we still have a challenge of water in our county, and that one predisposes the girl to unhygienic conditions. We've also been here today to just do menstrual hygiene education, to educate both the boys and girls on the need to be there, even the boys, they need to be there for their sisters. Now, residents from Turkana, Uganda, and South Sudan were in the border of Namanga in a caravan of the East African residents with an aim of creating awareness on the importance of peaceful coexistence. Now, as for the images on your screen that you can see right now, cattle rustling and border disputes have been witnessed in South Sudan, in Uganda, as well as Turkana, which has caused deaths. The communities have been urged to learn from the border of Kenya and Tanzania. The East African Peace Caravan that began in Turkana at the end of last month has passed through Ilbisil town, where the communities have learned cattle business being conducted without disagreement or disputes, while calling upon the communities to maintain peace among themselves. Kama wa Tanzania, kama wa Uganda, kama wa South Sudan, kama ndugu zetu wa Somalia na kwingine, ni lazima tujue kwamba sisi wote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, na tushirikiane na tufanye biashara vizuri na tudumishe amani katika eneo hili yetu. Alright, the government has initiated strategies to combat drought in arid areas of the country. The plan involves distributing 32.6 million Kenyan shillings through the National Drought Management Authority (NDMA) to assist drought-affected livestock keepers in Samburu County. The program aims to benefit 6,000 herders in the county. This measure aims to ensure that drought-affected herders receive adequate nutrition to overcome the challenges they face and provide proper nourishment for their children on a daily basis. Pesa naenda kununua mtoto chakula, nimeteseka na njaa. Asanteni sana serikali yangu, asanteni sana. Lakini asanteni, ongeza pesa, sharibu ongeza pesa, watu ni mingi. Njaa ilikuwa mingi, sasa tunashukuru zaidi. Sasa watu kwa maana wengine linalala njaa, sasa vile watu wamepata pesa hii na watu wameshukuru sana. Watu kuanzia Monday alikuwa anaendelea tu kuchika hii pesa, na watu wameshukuru zaidi serikali hii ya Kenya haendelee zaidi kuangalia wananchi wakati ya njaa sasa, wakati kama huu. Kwa wenzetu hata ambayo wajapanda mashamba wameweza kupata pesa, waende wanunue mbegu. Kwa hivyo tunashukuru serikali na waweze kuendelea kutuangalia. Kenya kupitia National Drought Management Authority imeashiria shilingi milioni 33,610 kwa. Now, the JICA organization from Japan has initiated a project to educate small-scale farmers on techniques to improve their agriculture and increase productivity.
This initiative aims to combat hunger, particularly in areas with low rainfall. The farmers have received training on modern farming methods, and they report that the training has significantly helped them increase their yields. The training includes the use of improved seeds and methods for water conservation, such as rainwater harvesting. Masomo ya SHE+ imetusukuma mbali sana. Meona mashamba vile imepangwa. Mambo ya mchanga, mambo ya leveling ya mashamba, mambo ya kutumia varieties zile inatakikana ya mbegu. Shauri wakati huo 03 na 04 tulikuwa tunachukua ile mbegu local seeds tunapanda na production inakuwa chini. Saa hii penye nilikuwa nafuna kilo moja, nafuna ndebe 2 ya maharagwe. Penye nilikuwa nafuna gunia moja, saa hii nafuna gunia 3. Ile sehemu yenye nilikuwa nafuna. Na kwa shamba yote naweza hata kuwa na gunia 10 ya mahindi. The water we have in totality is adequate. It's only at the wrong time. So we introduced Now on to some other international news. Money sent to Kenya from Uganda increased to 3.3 billion Kenyan shillings in the 5 months to May this year. As for the images on your screen, compared to a similar period last year, official data from the Central Bank of Kenya, that is CBK, shows that the amount grew by 100.82% from 1.64 billion Kenyan shillings in 2022. The strengthening of the Ugandan shilling against the Kenyan unit might have also played into the growth, as the country's currency has lost over 10% over its value against its neighbor. For instance, 1 Kenyan shilling is now equivalent to 26 Ugandan shillings, down from about 30 shillings last year. Only last month, Kenyan experts living abroad sent home 49.32 billion Kenyan shillings, a 9.9% increase from 44.83 billion in April. This is a major step for the country, whose remittances have always been dominated by Western countries such as the US, Canada, and the United Kingdom, among others. Now that story from Uganda marks the end of our bulletin tonight. Stay tuned for health, hygiene and wellness that is coming right after this bulletin, where Dr. Jane Osiru is ready to discuss ways of preventing the communicable and non-communicable diseases. My name is BARASA SAENYI. Phyllis Mirikwa Arunga has been our sign language interpreter tonight. Have a blessed night.